Once upon a time, there was a grand chess master who was the most humble person you would ever meet. אז פעם אחת היה לנו איזשהו אלוף שחמט ידוע, והוא היה מאוד ענב. Now he would play anyone that wished to test their skills, their chess skills, from novice to expert. והוא היה מוכן לשחק נגד כל אחד שרוצה לבחון את הכישורים שלו בשחמט, מי הכי גרוע להכי טוב. And one day a young man sat in front of this chess master, determined to beat him. ויום אחד הגיע בחור צעיר לשבת מול אותו אלוף שחמט, נחוש בדעתו לנצח. And the grand master sat back and sort of smiled. ואותו אלוף ככה ישב אחורה עם חיוך. He saw the first move that his opponent made. הוא ראה את המהלך הראשון שהיריב שלו עשה. And he could tell that the opponent had actually been looking at chess books because it was a move that was well known. ויכולתם לראות שאותו בחור מתחרה קרא לפני זה בספרי שחמט, כי זה היה מהלך שידוע. But the master wisely moved another move and easily defended his team, his side. אבל האלוף עשה מהלך משלו ובקלות התחמק והצליח להערים עליו. And with each move the young man made, the master responded with thoughtfulness and expertise. ובכל מהלך שהבחור הצעיר עשה, האלוף הגיב במהלך בצורה באמת גאונית. And sure enough, soon the young man was checkmate. ומאוד מהר היה לנו שחמט. So they played again. או שח, יותר נכון. אז הם נסו עוד הפעם משחק. And throughout the entire day they played about 20 games, and every time the chess master easily won. אז הם שיחקו יום שלם עוד אולי 20 משחקים, ובכל פעם מחדש האלוף השחמט ניצח בקלות. Now when we think about how God is in control of the world, some people think of God as the author of a play. וכשאנחנו חושבים על אלוהים כמי שריבון, מי ששולט על העולם, אז אנחנו חושבים עליו כמישהו שכותב את המהלכים. He's the one that's actually writing the script for the actors on the stage. הוא כמו תסריטאי שכותב את התסריט לשחקנים שעל הבמה. Others think of God as sitting in the audience, watching the actors write their own script. ויש אנשים שחושבים שאלוהים הוא זה שבעצם יושב ומסתכל על השחקנים שכותבים בעצמם את התסריט. Both of those options, I don't think, get it quite exactly right. שתי האפשרויות האלה לא לגמרי נכונות. The first one robs us of our freedom. האפשרות הראשונה בעצם שוללת את החופש שיש לנו. And the second one robs God of his involvement in our lives. והאפשרות השנייה מורידה מהמעורבות והריבונות של אלוהים בחיים שלנו. And maybe a better image that we can use to think about this concept is that of a chess master and somebody playing the game of chess. אז אולי תמונה נכונה יותר זה מישהו אלוף שחמט מול יריב שמשחק שחמט. The novice moves his chess piece around the board. אותו יריב מזיז את אחד החיילים שלו על הלוח. And some of the moves are foolish. וחלק מהמהלכים שלו הם לגמרי טיפשיים. Some of them maybe are wise. חלק אולי יותר חכמים. But the master responds with expertise and with wisdom. אבל האלוף תמיד מגיב בצורה מושלמת, גאונית. Now his moves aren't pre-programmed. זה לא שהמהלכים שלו מתוכננים מראש, but they're a response to his opponent's moves. אלא שהם בהתאם למהלכים של היריב. And without even knowing it, the master weaves the novice's moves into the master's game plan. ואולי אפילו בלי לשים לב, האלוף מסדר את המהלכים ככה שהיריב שלו נכנס למשחק של האלוף. And the outcome of the game, of course, is never in doubt. וכמובן שהתוצאה של המשחק היא תמיד ברורה. And maybe God is the master and we're the novices. ויכול להיות שבאמת אלוהים הוא האלוף השחמט ואנחנו היריבים הזוטרים. We make our choices.
אנחנו כן מקבלים החלטות, Some of them are foolish, some of them maybe a little bit wiser, חלק טיפשיות יותר, חלק חכמות יותר, but the master responds with wisdom and expertise in such a way to ensure that our moves are coordinated into his overall plan. אבל האלוף השחמט מסדר את המהלכים ככה שבסופו של דבר גם המהלכים שלנו נכנסים לתוכנית המושלמת שלו. And of course the outcome is never in doubt because he's the master chess master. וברור שבסופו של דבר התוצאה היא בהתאם לרצון של האלוף השחמט. Now I don't know if the illustration perfectly solves all of the issues, but I think it illustrates one of the main points that I want to make this morning. אני לא בטוח שהאילוסטרציה היא ב100% מכסה את הכל, אבל היא כן מדגישה נקודה מסוימת הבוקר. And it highlights sort of 2 points that are central to the message this morning. או בעצם היא מדגישה שתי נקודות שחשובות מאוד במסר הבוקר. Namely, divine sovereignty and human responsibility. אז מצד אחד יש לנו את הריבונות השמימית של אלוהים, ומצד שני יש את האחריות שלנו. And we'll look at this from a story in the Old Testament, in 1 Kings chapter 12. It's the story of Rehoboam, King Rehoboam, 1 Kings chapter 12. אז אנחנו נלמד את העקרונות האלה על פי הסיפור של רחבעם, ממלכים א', פרק י"ב, 12. And if we can put the מצגת, דוד, אתה יכול לשים את המצגת? זה כבר. זה כבר. בסדר. ג'ון, אפשר להוריד את האור כדי שיראו טוב יותר? בעצם זה צריך להיות בהתחלה, אני חושב, לא? אולי. הנה. Alright, so we're looking at the life of Rehoboam this morning. אז אנחנו נסתכל על החיים של רחבעם הבוקר. Now, before we actually jump into the text, let me just give you a little bit of statistics here about Rehoboam's life. אז לפני שנכנסים ממש לסיפור, קצת סטטיסטיקה על החיים שלו. And there's actually a lot of people, so my PowerPoint advancer is not working. There we go. So his name mentioned 52 times in the Bible. You can look at the breakdown there. אז השם של רחבעם מוזכר 52 פעמים בתנ"ך, בכתובים. And his actual story is told over 52 verses in Kings and 35 verses in Kings and 58 verses in Chronicles, meaning 93 verses in the Bible about his life. וסך הכל, אם מסתכלים על הסיפור שלו, אנחנו רואים 35 פסוקים במלכים, 58 בספר דברים, סך הכל 93 פסוקים שמתארים את החיים שלו. So, a fair amount, not a lot about Rehoboam, but a fair amount about him is in the Bible, which means his story is important. אז באופן יחסי יש עליו די הרבה מידע, ככה שאנחנו יכולים להבין שהוא די חשוב. Okay, let's see if our thing works. And we can ask the question, why? Why is this story in the Bible and not another story? אז בוא נשאל את עצמנו, למה דווקא הסיפור הזה נמצא בתנ"ך? I mean, obviously there's things that happened in history that aren't recorded in the Bible. So why is this one in the Bible and not another one? כמובן לא כל פרט בחיים שלו היה הוזכר בסיפורים, אז למה דווקא זה? And the answer is that there's something about his life that was important. What happened in his lifetime affected the nation of Israel for the rest of their existence. והתשובה היא כזו, משהו שקרה בזמן של רחבעם השפיע על עם ישראל לכל אורך ההיסטוריה שלהם. And I think you already know what happened, right? What is it that happened in Rehoboam's life? It's the division of the kingdom into two sort of nations, Israel in the north and Judah in the south. ומה שקרה זה בעצם הפילוג של הממלכה של ישראל לשניים, אחד הצפונית ואחד הדרומית. And what I want to do throughout the lesson is basically kind of walk through the story. We'll have a few points of application along the way, but then at the end we'll take a step back and see, okay, what's a few points of application that we can make from what we've studied. בגדול מה שנעשה הבוקר זה לעבור על הסיפור, שלב אחרי שלב, ובחלק האחרון נדבר על יישום של מה אפשר ללמוד מזה. Now, in order to understand Rehoboam's story, we have to kind of take a step back for a minute and look at the events that preceded Rehoboam's coronation, or Rehoboam's coming to the throne.
אז כדי להבין טוב יותר את הסיפור של רחבעם, אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה כדי שיהיה לנו קצת רקע. Now, who was Rehoboam's father? מי היה אבא של רחבעם? Starts with Saul, ends with Laman, right? Solomon. שלמה. Now, when you think of Solomon, there's usually two things that come to your mind. כשאומרים שלמה, בדרך כלל עולים שני דברים לראש. First one is wisdom, right? הדבר הראשון זה חוכמה. What's the second thing that usually comes to mind? ומה הדבר השני? He had more than one wife, right? היה לו יותר מאישה אחת. He had several wives, like what, 700 and 300 concubines, something like that? היו לו כ1,000 נשים. Now, not all of his wives were Israelite women. ולא כל הנשים שלו היו מעם ישראל. Look at 1 Kings chapter 11, verse 1. בוא נראה במלכים א' פרק י"א פסוק 1. King Solomon loved many foreign women, along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חיתיות. So at least one of Solomon's wives was from the territory of Ammon or Ammon. אז לפחות אישה אחת של שלמה הייתה חלק מבני עמון. And if we look at 1 Kings, you don't have to turn there, but later on in chapter 14, we see that actually Rehoboam was the son of one of Solomon's Ammonite wives, Naamah. ובפרק י"ד אנחנו רואים שרחבעם בעצמו בעצם היה הבן של שלמה ואישה עמונית, נעמה. That's in 1 Kings chapter 14, verse 21. בפרק י"ד פסוק 21. Now, kings were told explicitly not to get multiple wives, not to have many wives. ואלוהים אמר במפורש למלכים לא להרבות בנשים. Deuteronomy chapter 17, verse 17 says, a king shall not multiply wives, and the reason is actually given for that. בדברים פרק י"ז פסוק 17 נאמר במפורש שעל המלך אסור לו להרבות בנשים, והסיבה לכך? Anybody remember what the reason is? מה הסיבה זוכרים? So that the wives don't turn the king's heart away from God. כדי שהנשים לא יטו את הלב של המלך מאלוהים. Well, that's exactly what happened to Solomon. וזה בדיוק מה שקרה לשלמה. Verse 2 of 1 Kings chapter 11, he had many foreign wives from the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, you shall not enter marriage with them, neither shall they with you. For surely they will turn away your heart after their God. פרק י"א פסוק 2, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. And then verse 4, we'll skip verse 3. Verse 4 said, when Solomon was old, his wives turned his heart away to other gods. His heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of David his father. ובפסוק 4, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב, היטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. Now, when I was in high school, I'm a tall guy, so I like to play basketball. And I used to go on occasion with many of my friends were Mormons. So I would go on occasion with my Mormon friends to the church that they had there to play basketball in their gym. אז כשבנג' היה בתיכון, וכשבנג' היה גבוה, הוא אהב מאוד כדורסל, אז הרבה פעמים הוא הלך יחד עם חברים מורמונים שהיו לו, לקהילה שמה כדי לשחק. Now, I didn't become a Mormon, but I just, I went to the building there because they had a nice basketball court. אני לא הפכתי להיות מורמוני, אבל הצטרפתי אליהם כי היה להם אחלה מגרש. That wasn't the case with Solomon. He didn't just go play basketball in the basketball court of the Ammonites, Moabites, or Edomites. He actually became a Mormon, so to speak. He actually worshipped those false gods, those foreign gods. במקרה של שלמה זה לא היה ככה. הוא לא רק הלך לשחק עם העמונים והמואבים והאדומים, הוא ממש הפך להיות חלק מהם. Look at verse 7. Solomon built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, and for Molech, the abomination of the Ammonites, on the mountains east of Jerusalem, and so he did for all of his foreign wives, making offerings and sacrificing to their gods.
פסוקים 7 ו8, אז יבנה שלמה במה לכמוש, שיקוץ מואב, בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. Now obviously God does not like it when we worship false gods. אז ברור לנו שאלוהים לא אוהב את זה שאנחנו מעללים או עובדים אלוהים אחרים. Especially leaders, because they have such an influence on those who follow them. ובמיוחד כשמדובר במנהיגים, כי יש לזה השלכות שאנשים הולכים אחריהם. So because of Solomon's sin, God decided, I'm going to punish Solomon for what he's done. אז בגלל החטא של שלמה, אלוהים החליט להעניש אותו. And what was that punishment that he determined to bring upon the nation? ומהו אותו עונש? He's going to divide the nation. הוא הולך לפלג את הממלכה. Perhaps, I'm not sure, but perhaps in hopes of those, the part that's divided might follow a more righteous leader. ויכול להיות כדי שהחלק שלא הולך אחרי רחבעם, ילך אחרי מנהיג שהולך בדרך אלוהים. And God explicitly tells Solomon this in verse 11 of 1 Kings chapter 11. ואלוהים אומר את זה ממש בצורה ברורה בפסוק 11 לשלמה. Therefore the Lord said to Solomon, since this has been your practice, and since you have not kept my covenant with my statutes that I have commanded you, I will tear the kingdom from you and will give it to your servant. Yet for the sake of David your father, I will not do it in your days, but I will tear it out of the hand of your son. אז מפסוק 11, ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותיי, אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך, ונתתיה לעבדך, אך בימיך לא אעשנה, למען דוד אביך, מיד בנך אקראנה. So, probably around that time, we don't know exactly when, but around that time, God decides to say that same thing to another person. ובסביבות אותו זמן, במקביל, אלוהים החליט להגיד את אותו דבר לאדם אחר. And there's a prophet called Ahijah who comes up to Jeroboam. ויש נביא שנקרא אחיה, והוא ניגש לבחור שנקרא ירובעם. And he takes a new, not a shirt, but a new sort of dress or whatever they wore back then. He puts it on. אז הוא לוקח איזשהו בגד ושם את זה על עצמו. I didn't get a new one, but he gets a new one. זה היה בגד חדש, לא כמו פה. And he comes up to Jeroboam, and he grabs a hold of his shirt, and he rips it in half, like this. אז אחיה ניגש אל ירובעם, ופשוט קורע את החולצה כמו שבנג' עשה עכשיו. אתה צריך לעשות את זה בחולצה שלך. מה, לא הבאת? האקסטרה לא פה. And then he rips it into 12 different pieces, right? I can't do it because I'm too weak, but he rips it into 12 pieces. Let's say there's 12 here, okay? ואחר כך הוא לוקח את הבגד וקורע אותו ל-12 חלקים שונים. And he says, take 10 pieces for yourself. והוא אומר לירובעם, קח 10 חלקים. He says, this is what I'm going to do. This is what I'm going to do to Solomon's kingdom. I'm going to divide it into 12 pieces. You're going to take 10, but I'm going to leave 2 for Solomon's son. כי זה מה שאלוהים עומד לעשות. הוא ייקח 10 שבטים ייתן לירובעם, ו2 הוא ישאיר אצל רחבעם. Now I imagine that probably made an impact on Jeroboam. וכנראה שהייתה לזה השפעה על ירובעם. I mean, when was the last person somebody came up to you and ripped their shirt like that in front of you? כי מתי פעם אחרונה מישהו בא וקרע את החולצה שלו מולך? So Jeroboam, and by the way, this is mentioned in 1 Kings chapter 11, verses 29 and following. ואת כל הסיפור הזה אפשר לראות במלכים א' י"א מפסוק 29 ואילך. And actually, I do want to read a couple verses. He rips up the shirt into 12 pieces, says, take 10 for yourself, and here's what's going to happen. Verse 38. אז אחיה ניגש, נותן לו את ה-12 חלקים של הבגד, ואומר לו, זה מה שהולך לקרות, מפסוק 38. He says to Jeroboam, he says, if you will listen to all that I command you, and will walk in my ways, and do what is right in my eyes by keeping my statutes and my commandments, as David my servant did, I will be with you, and I will build you a sure house, as I have built David, and I will give Israel to you.
פסוק 38, והיה, אם תשמע את כל אשר אצווך, והלכת בדרכי, ועשית הישר בעיניי, לשמור חוקותיי ומצוותיי, כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך, ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד, ונתתי לך את ישראל. So Jeroboam actually happened to be a really good worker in Solomon's kingdom. אז ירובעם היה איזשהו עובד מאוד טוב בממלכה של שלמה. Solomon actually saw the potential in this guy Jeroboam. שלמה ראה את הפוטנציאל באותו בחור בירובעם. And Solomon made Jeroboam in charge of all the workforce in Solomon's kingdom. ושלמה האמת שגם שם את ירובעם כאחראי על כוח העבודה שם בממלכה שלו. Look at verse 28 of 1 Kings 11. Jeroboam was a very able man, and when Solomon saw that the young man was industrious, he gave him charge over all the forced labor of the house of Joseph. פסוק 28 בפרק י"א, והאיש ירובעם גיבור חיל, וירא שלמה את הנער, כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית דוד. סבל בית דוד זה כוח העבודה. So actually there was two workforces in Solomon's kingdom. One of the workforce was mainly made of slaves, and the other one were not quite slaves, but close to it. אז היו בעצם שני סוגים של כוחות עבודה בממלכת שלמה. אחד ממש היו עבדים, והשני נקרא לזה אולי רמה אחת מעל, לא רחוק מזה. And so Jeroboam was over one of the workforces, and the guy who was over the other workforce was a guy called Adoram. אז ירובעם היה אחראי, עמד בראש הכוח העבודה קצת יותר גבוה, ובחור בשם אדורם עמד בראש כוח העבודה של העבדים. So you have two guys, Jeroboam over one workforce, Adoram over the other workforce. We'll come back to Adoram in just a minute. אז מצד אחד ירובעם שאחראי על כוח עבודה מסוים, ומצד שני אדורם שאחראי על כוח עבודה אחר, ונחזור אליהם. Now, eventually this guy Jeroboam starts to do quite well in the kingdom, and whenever somebody does really well in your kingdom, the king usually starts to get a little bit suspicious. אז עם הזמן ירובעם באמת מצליח בעבודה שלו, והמלך מתחיל קצת לחשוש. And perhaps he's jealous. Solomon knows that the kingdom's going to get ripped away from him. So Solomon decides, you know what, let's take his head off of his shoulders. Let's kill him. אז שלמה שיודע כבר שהממלכה שלו אמורה להתפלג, הוא קצת חושש, רואה אולי קצת מקנא, והוא מחליט להרוג את ירובעם. So what does Jeroboam do? This is verse 40 of 1 Kings 11. Jeroboam arose, fled into Egypt to Shishak, king of Egypt, and was in Egypt until the death of Solomon. אז בעקבות האיום מה עושה ירובעם, פסוק 40 בפרק י"א, ויבקש שלמה להמית את ירובעם, ויקם ירובעם ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, ויהי במצרים עד מות שלמה. So Jeroboam chills down there with Pharaoh, Shishak, the king of Egypt, until Solomon dies. אז באמת ירובעם חי את החיים הטובים שלו שם במצרים עד ששלמה מת. He hears that Solomon dies. First thing he does is he jumps on the next flight out of Cairo and flies back to Egypt. הוא שומע ששלמה מת ולוקח את הטיסה הראשונה מקהיר חזרה לישראל. And that brings us to 1 Kings chapter 12 verse 1. וזה מביא אותנו לפרק י"ב מפסוק 1. And my PowerPoint went away. אם אפשר לעבוד על זה. So we get to the city in Shechem. Right here. Rehoboam becomes king. אז רחבעם הופך להיות בעצם מלך בעיר שכם. Look at chapter 12 verse 1. Rehoboam went to Shechem, for all of Israel had come to Shechem to make him king. פסוק 1 בפרק י"ב, וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. Now we're not told why Rehoboam and all of the people of Israel go to the city of Shechem. לא נאמרת לנו הסיבה מדוע רחבעם והעם מגיעים לעיר שכם. When David became king, he didn't go there.
כשדוד הפך למלך הוא לא הגיע לשכם. When Solomon became king, remember there's the dramatic scene about him being crowned on David's mule in the Gihon Springs? He doesn't go to Shechem. אז גם שלמה כשהוא הומלך עם כל האירוע שם מסביב, הוא גם לא היה בשכם. So why does Rehoboam and the rest of the people go to Shechem in order to become king? אז למה שרחבעם והעם יגיעו לשכם כדי להמליך אותו? I think the fact that they had to go there in order to become king shows that Rehoboam either needed to get the approval of the people to become king, or he needed to negotiate with the people before he became king. אז אני מאמין שהסיבה היא או שרחבעם היה צריך את האישור הסופי כדי באמת לקבל את המלוכה, או שהיה לו שם איזשהו משא ומתן עם אנשים כדי להסדיר את המלוכה שלו. Either way, it's an indication that the people weren't thrilled at the prospect of Rehoboam becoming king. בכל מקרה זה מראה שהעם לא היה כל כך שמח מזה שרחבעם עומד להיות המלך. And who can we blame for that? ואת מי אפשר להאשים על זה? That's why we spent 10 minutes thinking about Solomon, his father. בדיוק בגלל זה היה לנו את כל הרקע, זה היה אשמתו של שלמה. And we can just pause for just a second and think of an application point here. אז נעצור רגע ונחשוב על איזושהי אפליקציה לחיים שלנו. Our sin sometimes and maybe even frequently affects other people. החטא שלנו בדרך כלל ואולי אפילו לעתים קרובות משפיע על הסובבים אותנו. Right? Solomon's sin affected his son Rehoboam. החטא של שלמה השפיע על הבן שלו רחבעם. And I think that's important. Maybe we should remember that the next time we're tempted with a particular sin. וחשוב שנזכור את זה בפעם הבאה כשבפנינו עומדת איזושהי תאווה או נפילה. How will this sin affect my relationship with my wife? איך החטא שלי הולך להשפיע על אשתי? How will it affect my relationship with my children or with my brothers and sisters in the congregation? איך זה ישפיע על הילדים שלי או לאחים ואחיות שלי בקהילה? How will it affect my testimony? איך זה ישפיע על העדות שלי? And one thing we can ask ourselves is this: is the enjoyment of this sin worth the effects of the sin? וחשוב לשאול את עצמנו, האם ההנאה הזמנית הזו מהחטא שווה את ההשפעה השלילית שלו? Right, I'm a husband, we could think, husbands, think about how a ruined relationship with your wife will affect your family. בעלים, תחשבו איך הקשר שנהרס עם האנשים שלכם, או נפגע, יכול להשפיע על הילדים שלכם. Is it worth ruining your relationship with your wife for a couple of pictures on the internet? האם זה שווה להרוס את הקשר עם האישה רק בשביל כמה תמונות באינטרנט? Or is it worth ruining your relationship with your wife just so you can win an argument? או שהאם זה שווה... עוד פעם? Is it worth ruining your relationship with your wife so you can win an argument? האם שווה לפגוע במערכת יחסים עם האישה שלכם רק בשביל לנצח באיזשהו ויכוח? And we can apply that in every circumstance, from the children all the way up to the oldest. Think about that. Sometimes and maybe even often your sin affects other people. וזה נכון לכולנו, מהקטנים ביותר עד למבוגרים. החטא שלנו הרבה פעמים משפיע על הסביבה שלנו. So back to 1 Kings chapter 12, the people are at Shechem and they come to Rehoboam and they ask him a question. אז חזרה לפרק י"ב, האנשים שם בשכם מגיעים בפני רחבעם ושואלים אותו שאלה. First, I didn't fully answer. Why Shechem? Why do they meet here? Why not Hebron or another city? לפני זה רק, למה דווקא שכם? למה לא חברון או עיר אחרת? Well, if we think back in Israel's history, Shechem actually there was a bunch of important or several important events that happened at this city. ישנם מספר אירועים די חשובים שקרו באותה עיר. I brought a couple pictures for you if it works. It's not going to work. דוד, אתה יכול ללחוץ? כן, עוד אחד. יופי. עוד אחד. Here's a picture of Shechem and the tell. אז עוד אחד. הנה התמונה של שכם. ועוד פעם? Okay. The first place that the land was promised to Abraham was at Shechem.
בפעם הראשונה שהאדמה בישראל בעצם הובטחה לאברהם, זה קרה בשכם. If you remember in the conquest, when Joshua comes into the land, Joshua went to the city of Shechem twice. First in Joshua chapter 8, and then in Joshua chapter 24. בפעם הראשונה שיהושע נכנס לכבוש את הארץ, הוא מגיע לשכם פעמיים. פעם ראשונה ביהושע פרק 8 ופעם שנייה בפרק 24. Both of those times, the people went to Shechem in order to renew their commitment to God. בשתי הפעמים העם ויהושע מגיעים לשם כדי לחדש את הברית, את המחויבות שלהם לאלוהים. Remember, there's the famous line in Joshua 24 where he says, "As for me and my house, we will serve the Lord." That happened at Shechem. המשפט המפורסם של יהושע, ובאשר לי, אני וביתי נעבוד את אדוני, בפרק 24, זה קרה בשכם. So going to Shechem is a good place to invite a potential king of Israel in order to ask him a question. אז שכם זה בעצם מקום די טוב כדי להזמין את המלך ולהציג בפניו איזושהי שאלה. Are you going to walk in accordance with God's covenant? האם אתה הולך ללכת בדרך אלוהים? It's a good place to ask the potential king, in which direction are you going to take the nation? לאן, לאיזה כיוון אתה הולך לקחת את העם שלנו? And the reason they asked that is because Solomon had treated the people as if they were still back in Egypt. והסיבה לשאלה הזו, זו ששלמה התייחס אל העם כאילו הם עדיין היו עבדים במצרים. Look at 1 Kings chapter 12 verse 4. בוא נסתכל בפרק י"ב פסוק 4. The people say to Rehoboam, "Your father made our yoke heavy. Now therefore lighten the hard service that your father and his heavy yoke that he put on us, and then we will serve you." האנשים אומרים לרחבעם, אביך, שלמה, הקשה את עולנו, ואתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד, אשר נתן עלינו ונעבדך. Now do those words sound familiar from something in Israel's history? האם המילים האלה נשמעות קצת מוכרות מההיסטוריה? Your father put a hard work on us. אביך הקשה את העבודה עלינו. Right? What do we talk about at Passover every year? That we're no longer slaves. We don't have the hard work anymore. Exodus chapter 1 verse 13 says that the Pharaoh had made them work very difficult, in a very difficult way. זה מזכיר לנו את כל האירוע של פסח, שבעצם במצרים פרעה הקשה את העבודה על עם ישראל. שמות פרק א'. So Solomon had acted towards the people as if they were in Egypt, so the people wanted to know, are you going to live according to the covenant? We're out of Egypt. We have a new covenant with God now. Which direction are you going to take us? אז העם הגיע לרחבעם ושואל אותו, האם אתה תנהג כמו אביך שהתייחס אלינו כאילו אנחנו עוד עבדים במצרים, או שתלך על פי הברית שיש לנו עכשיו עם אלוהים? Now what does Rehoboam know at this point? עד עכשיו, מה רחבעם כבר יודע? So all of the people are there, with Jeroboam, by the way, is there too, which maybe he had poisoned their minds in a way. What does he know at this point? הוא עומד מול כל האנשים, וביניהם גם ירבעם, אבל מה הוא יודע עד עכשיו? First of all, he knows that the people are unhappy with how his dad ruled. אחד, האנשים לא היו מרוצים, לא שמחו מאיך שאבא שלו, שלמה, הנהיג את העם. Second, he probably knows that the kingdom is going to be divided in his days. דבר שני, הוא יודע שכנראה עוד בזמן שלו הממלכה הולכת להתפלג. God had told Solomon that explicitly. אלוהים אמר את זה במפורש לשלמה. Now the question is, did Solomon tell that to Rehoboam? I tend to think that he did. השאלה, האם שלמה העביר את זה לבן שלו רחבעם? סביר להניח, אני מאמין שכן. Throughout Solomon's reign, if you read the end of 1 Kings chapter 11, you see that several adversaries came and rose up against Solomon and his kingdom. בסוף פרק י"א במלכים א', אנחנו רואים שלקראת סיום המלוכה של שלמה, הגיעו הרבה אויבים והיה עליו הרבה לחץ מבחוץ. And my guess is when all of this sort of chaos starts to come, Solomon kind of brings Rehoboam to the side and kind of tells him, listen, something bad's about to happen, so let me just warn you, maybe we can avoid this. אז אני מניח שכשהגיע כל הבלגן עם העמים מבחוץ שהקשו,
שלמה כנראה לקח את רחבעם, הושיב אותו ואמר לו, שמע, משהו רע כנראה עומד לקרות בקרוב. A bit speculative, but that's my hunch. Educated guess, maybe. זה לא כתוב במפורש, אבל זו ההשערה שלי. Number 3, he also knows that the true success of a king will come when you follow God's laws. דבר שלישי שהוא כבר ידע, הצלחה ובאמת שגשוג של הממלכה תבוא רק אם הוא ילך בדרך אדוני. Solomon knew this, God had told him explicitly. אלוהים אמר את זה גם לשלמה בצורה מפורשת. And Solomon even publicly said that when he dedicated the temple in 1 Kings 8. We won't read the verses, but he says, if the king follows in God's laws, then you will make his kingdom great. ושלמה מודה בזה בפני כל עם ישראל עוד בטקס ההקדשה של המקדש בפרק 8. And so what does Jeroboam know at this point? אז מה ירובעם יודע עד עכשיו? Number 1, Jeroboam knows that the people are unhappy with how Solomon ruled. אז ירובעם, שימו לב, עברנו לירובעם. אחד, הוא יודע שהאנשים לא מרוצים מאיך שהממלכה, המלוכה של שלמה עד עכשיו. So again, we're talking about Solomon. Number 2, or Rehoboam. Which guy are we talking about? Jeroboam. Jeroboam, number 2, knew that the kingdom was going to be divided in his days and given to him. דבר שני שירובעם ידע, הממלכה עומדת להתפלג וחלק אחד ילך אליו, הוא יעמוד בראשו. And number 3, Jeroboam knew that true success is dependent on his obedience to God. ודבר שלישי, הוא ידע שההצלחה שלו תלויה בציות שלו ובהליכה שלו אחרי אלוהים. So I don't know if you followed all that, but both people knew the same thing. אז אם הצלחתם לעקוב, שני האנשים, רחבעם וירובעם, ידעו בדיוק אותו דבר. Right? So Jeroboam and Rehoboam, or Rehoboam and Jeroboam, both knew the same thing. שוב, רחבעם וירובעם ידעו בדיוק את אותם דברים. And what's interesting, and we'll see this in a minute, both of them respond to what they know with a stupid decision. ומה שנראה תכף זה ששניהם מגיבים למה שהם ידעו עד עכשיו בצורה מאוד לא חכמה. And this is the next point. אם אפשר לעבור לשקף הבא, כן. Rehoboam makes a foolish decision. רחבעם לוקח החלטה טיפשית. So first of all, how does he make this decision? The people come to him, they say, your father made the work heavy, lighten our load, and Rehoboam says, come back after 3 days, let me consult with my advisors. אז רחבעם שומע את התלונות של העם על הקושי של העבודה ששלמה אבא שלו העביד את העם. אז הוא אומר, תנו לי 3 ימים, אני אתייעץ עם היועצים שלי ואני אחזור אליכם עם תשובה. Okay, so look at verse 6, 1 Kings chapter 12, verse 6. Then King Rehoboam took counsel with the old men who stood before Solomon, his father, while he was yet alive, saying, how do you advise me to answer this people? And they said, if you will be a servant to this people today and serve them, speak good works to them, when you answer them, then they will be your servants forever. פרק י"ב 7-8, סליחה, 6-7. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים את פני שלמה אביו בהיותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר? וידברו אליו לאמור, אם היום תהיה עבד לעם הזה, ועבדתם ועניתם ודיברת אליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. So first of all, it seems like he's doing the right thing. אז במחשבה ראשונה נראה כאילו הוא עושה את הדבר הנכון. The truth is though, I think Rehoboam had already made up his mind. אבל האמת שזה נראה כאילו רחבעם עוד לפני שהתייעץ כבר החליט מה הוא הולך לעשות. I think he already knew that he was going to listen to those who were his age, the younger generation. הוא כבר ידע שהוא הולך להקשיב לחברים שלו, היועצים הקרובים, החברים שגדלו איתו. Look at verse 8. It says, he abandoned the counsel that the old men gave him and took counsel with the young man who had grown up with him and stood with him. פסוק 8, ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו, ויבעץ את הילדים אשר גדלו איתו,
אשר העומדים לפניו. He abandons their counsel even before he asks the counsel of the younger generation. אז הוא נוטש, הוא עוזב את העצה של הזקנים עוד לפני שהוא בכלל שומע את העצה של החברים שלו. The counsel of the younger generation comes in the next verse. העצה של החברים שלו מגיעה בפסוק הבא, ב-9. But even more clear is notice how he addresses the younger generation, verse 9. אבל שימו לב איך הוא מתייחס לצעירים האלה. He says to them, what do you advise that we answer this people who have said to me, lighten the yoke that your father put on us? ויאמר אליהם, מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה אשר דיברו אליי לאמור, הקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. I think his sympathies already, they're clear, they already were with the younger generation. הוא כבר ידע, כן, הם כולם כבר ביחד מה שהם הולכים להחליט. When he talks to the older generation, he says, how shall I answer the people? When he talks to the younger generation, he says, how shall we answer the people? כשהוא מדבר עם הזקנים, הוא שואל אותם, מה עליי לעשות? וכשהוא מדבר עם החברים הצעירים שלו, הוא אומר, מה עלינו לעשות? And you know the rest of the story, right? He says, my father disciplined you with whips, I'm going to discipline you with scorpions, I'm going to make your workload even harder. ואתם יודעים את המשך הסיפור, הוא מחליט להעביד את העם קשה יותר, הוא אומר להם, אבא שלי אולי יעביד אתכם בשוטים, אבל אני עוד אכביד עליכם ואעביד אתכם בעקרבים. And we can take another pause for a moment and think of another application along the way here. ובואו נעצור רגע ונחשוב על עוד משהו שאפשר ללמוד מזה. The question is, are your ears open to wise counsel? האם האוזניים שלכם פתוחות לעצות חכמות? Now, I doubt many of us will say, no, I would never listen to wise counsel. We don't openly say that. אני מניח שאף אחד פה לא יגיד בצורה ברורה, לא, אני לא מקשיב לאף עצה חכמה. But frequently, or sometimes, the way that we live actually testifies to that is our approach. That is our attitude. אבל לפעמים הצורה שבה אנחנו חיים מעידה שזו בעצם הגישה שלנו. What would it look like to be open to wise counsel? איך זה נראה להיות פתוח לעצות טובות? Well, number one, seek wisdom from God. אז דבר ראשון, לבקש את החוכמה מאלוהים. But also, number two, it's being willing to listen to an answer that might not be what you want to hear. ודבר שני זה להיות מוכן להקשיב לעצות שאולי שונות ממה שאתה חושב, שאולי פחות תאהב אותן. And that's not so simple. וזה כבר הרבה יותר מסובך. Right? I have 4 kids and they don't always want to hear what my counsel is. לבנג' יש 4 ילדים והם לא תמיד רוצים לשמוע מה יש לו להגיד. But the question is, are we ready to hear maybe from older generations or from people that are wiser than us about the way that we should behave or act in our life? אבל האם אנחנו מוכנים להקשיב לאנשים בוגרים יותר, אנשים חכמים עם ניסיון, ולשאול אותם מה עלינו לעשות? You know, if you're single and you're interested maybe in a girl or a guy, do you seek wisdom from somebody that you respect? אם אתה רווק שמעוניין בבחורה או להפך, האם אתה מחפש עצה מישהו חכם שאתה מכבד? And are you ready to actually hear an answer that you might not want to hear? Maybe the person you ask says, I honestly don't think that that's the right person for you. והאם אתה באמת מוכן גם לקבל את האפשרות שיכול להיות שאותו בן אדם יגיד לך, הבחורה הזו, האמת, אני לא בטוח שזו הבחירה הנכונה. Because being open to wise counsel involves humility. כי להיות פתוח לעצה חכמה מראה על ענווה. And Rehoboam, I don't think was open to wise counsel. ואני לא חושב שרחבעם היה פתוח לעצות כאלה. And what happens? Verse 16. When all of Israel saw that the king did not listen to them, the people answered the king, what portion do we have in David? We have no inheritance in the son of Jesse. To your tents, O Israel. Look now to your own house, David. And so Israel went to their tents. מפסוק 16 בפרק י"ב, וירא כל ישראל, כי לא שמע המלך אליהם, וישיבו העם את המלך, דבר לאמור, מה לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. אתה ראה ביתך דוד, ואלך ישראל לאוהליו. But let's not skip over a verse like I just did. Go back one verse to verse 15.
אבל בואו לא נדלג על פסוק 15 ונקרא אותו. Look at what the author tells us here. He says, "So the king did not listen to the people, for it was a turn of affairs brought about by the Lord, that he might fulfill his word, which the Lord spoke by Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat." תקראו טוב את פסוק 15. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סיבה מעם אדוני, למען הקים את דברו אשר דיבר אדוני ביד אחיה השילוני אל ירבעם בן נבט. Interesting verse, isn't it? It actually was something that God brought about. זה מעניין לראות שאלוהים הוא זה ששינה, עשה פה את הפעולה שלו. And we'll come back to this verse later. We'll continue the story. נחזור לפסוק הזה אחר כך, It אבל seems, נמשיך בסיפור. It seems that the crowd kind of gets violent. Rehoboam jumps in his chariot and he flies back to Jerusalem to escape their swords or whatever they had. אז רחבעם מתחיל להרגיש את הלחץ מהעם והוא בורח משם. And what does Rehoboam do next? This is the next point. ומה רחבעם עושה אחר כך? He makes another foolish decision. עוד החלטה טיפשית. He sends Adoram up to the north to deal with the people. הוא שולח את אדורם צפונה כדי להתמודד עם העם. Verse 18, then King Rehoboam sent Adoram who was taskmaster over the forced labor. וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס. He doesn't tell him, the author doesn't tell us why he sent him there, but I think we can make a pretty clear guess. לא רשום בבירור למה הוא שולח אותו, אבל כנראה שאפשר לנחש. Remember, like I said earlier, Adoram was one of the guys that was in charge of the workforce. אדורם היה אחד האנשים שאחראים על כוח העבודה. And Rehoboam has just finished telling the people, I'm going to make your workload load heavy. ובדיוק עכשיו רחבעם סיים ואמר לעם, אני הולך להקשות את העבודה עליכם. So I think he sends Adoram up to them to implement his plan. אז כנראה שהוא שולח את אדורם כדי ליישם את התוכנית שלו. But it leads to this person's death. אבל זה מוביל למוות של אדורם. All of Israel stoned him to death with stones. וירגמו כל ישראל בו אבן וימות. I don't know if there's a worse person you could send up there. The people aren't happy with your decision and you send the guy that's responsible for the heavy workload. זה כנראה החלטה ממש לא חכמה. האנשים לא אוהבים את הקושי של העבודה, ואתה שולח את הבן אדם שאחראי על כוח העבודה. Okay, so what happens next? Rehoboam almost makes another foolish decision. ומה קורה אחר כך? רחבעם כמעט עושה עוד החלטה גרועה. And I'm going to kind of go quickly here. He gathers all of the forces of Benjamin and Judah, and he gets them ready to beat them into submission, to make war with them. אז הוא אוסף את הלוחמים של יהודה ובנימין, והוא מוכן להילחם בהם. But God tells the prophet Shemaiah, don't do it, because this is something that God has brought about. אבל אלוהים אומר דרך הנביא שמעיה, אל תעשה את זה. Because this is something that God has brought about. כי בעצם כל מה שקרה פה, אלוהים סידר שככה זה יקרה. Verse 24, 1 Kings chapter 12, verse 24. Thus says the Lord, you shall not go up and fight against your relatives, the people of Israel. Every man return to his home, for this thing is from me. פסוק 24, כה אמר אדוני, לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל. שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה. וישמעו את דבר אדוני וישובו ללכת כדבר אדוני. And Rehoboam actually listens to the word of the Lord this time. והפעם דווקא רחבעם מחליט כן להישמע לדבר אלוהים. I'm going to skip here, this next section here. אז דוד, אתה יכול... עוד. So, the scene shifts to Jeroboam. We don't have enough time. I'll go... תמשיך. I'm going to go past Jeroboam. Just to summarize, Jeroboam also makes a foolish decision. אנחנו לא ניכנס ממש לפרטים, אבל גם ירבעם עושה החלטות גרועות. He relies on his own wisdom. הוא נשען על החוכמה של עצמו. He says, you know what, I don't trust God's promise that my kingdom will endure if I obey him. I should probably do something to keep the support of the people. הוא לא סומך על דבר אלוהים שאמר לו שאם הוא הולך אחריו, הוא ידאג לעם
שהוא יקבל את העם בעצם, אלא הוא מחליט, אני אמצא איזו תוכנית שככה תקבץ את העם סביבי. And you guys remember what he does. He sets up golden calves at Dan and Bethel. That way the people will not go down to Jerusalem, they'll continue to support me. אז הוא בונה שם עגלי זהב בדן ובית אל, כדי שאנשים יהיו, הפולחן הדתי יהיה שם, יתרכזו אחריו. But the irony is that God had promised that he would preserve his kingdom if he trusted and obeyed God. ומה שאירוני פה זה שאלוהים כן הבטיח לו שאם הוא ילך בדרכו, הוא ישמור על הממלכה שלו. But he relied on his own wisdom. אבל הוא נשען על החוכמה של עצמו. And I guess we could ask ourselves the same question. Do we rely on our wisdom or do we rely on God's wisdom? ואפשר לשאול את עצמנו אותה שאלה, האם אנחנו סומכים על החוכמה שלנו או על החוכמה של אלוהים? You know, sometimes we try and be a little bit smarter than God. He promises, but I don't know if he can actually make good on this promise in this instance in my life. לפעמים אנחנו כאילו מנסים להיות חכמים יותר מאלוהים. הוא מבטיח לנו משהו, אבל אנחנו רוצים להוסיף לזה את החוכמה שלנו כדי שהוא באמת זה יצא לפועל. And we can close our ears to God's word, which is what Jeroboam does. He refuses to listen to the prophet and his son ends up dying. ולפעמים אנחנו בעצם אוטמים את האוזניים שלנו למה שאלוהים יש לו להגיד, וזה מה שהוא עשה, ובגלל זה גם איבד את הילד שלו. נכון. Alright, so now we come back to Rehoboam. Rehoboam has 3 good years. חוזרים לרחבעם, והפעם יש לו 3 שנים טובות. And we're going to switch over to 2 Chronicles now. Go to 2 Chronicles, chapter 11. נעבור לדברי הימים ב' בפרק י"א, פרק 11. And we read here that a lot of the priests from the north actually came down to the south because they didn't want to worship in the way that Jeroboam wanted the people to worship. ואנחנו קוראים שם שהרבה מהכהנים שהיו בצפון, איפה שירובעם ניסה להקים את הפולחן, הם חזרו דרומה כי הם לא רצו לעשות את העבודה הזרה הזאת. And we read in verse 17, 2 Chronicles 11:17, they strengthened the kingdom of Judah, and for 3 years they made Rehoboam, the son of Solomon, secure. For they walked for 3 years in the way of David and Solomon. דברי הימים ב' י"א 17, ויחזקו את מלכות יהודה, ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים 3, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים 3. So Rehoboam has 3 good years after the division of the kingdom. אז אחרי פילוג הממלכה לרחבעם בעצם יש 3 שנים טובות. Unfortunately, that's not the end of the story. לצערנו זה גם לא סוף הסיפור. The next point that comes up, אז דוד אם אתה יכול להעביר את השקף, עוד אחד. We have the invasion of an Egyptian pharaoh called Shishak. יש לנו את הפלישה של שישק מלך מצרים. At some point, Rehoboam abandons God. That's what we read in 1 Kings chapter 14. בשלב מסוים רחבעם זונח את אלוהים וזה מה שקורה. Like his father, he worships foreign gods. He worships the Asherah and he brings in the Keddishim, whatever those are, some sort of false priests. He abandons God. כמו אבא שלו, גם הוא זונח את עבודת אלוהים הטהורה ומתחיל לעבוד אלילים מסוימים. And so in response, God punishes Rehoboam with the invasion of an Egyptian king. אז בתגובה אלוהים מחליט להעניש את רחבעם על ידי זה שהוא מביא את הפלישה ממצרים. 2 Chronicles chapter 12 verse 2. דברי הימים ב' פרק י"ב פסוק 2. In the 5th year of King Rehoboam, because they had been unfaithful to the Lord, Shishak, king of Egypt, came up against Jerusalem and invaded Judah. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, כי מעלו בה אדוני. He comes up, invades Judah, but right towards, in the middle somewhere, Rehoboam realizes, you know what, this is stupid. I should follow God. And he humbles himself and he turns back to God. אז המלך מצרים שישק מגיע, פולש ליהודה, ובאיזשהו שלב רחבעם מבין את הטעות שלו ואומר, אני צריך ללכת באמת אחרי אלוהים, והוא חוזר בתשובה.
2 Chronicles 12 verse 6, the princes of Israel and the king humbled themselves and they said, the Lord is righteous. And when the Lord saw that they humbled themselves, and I'll summarize here, God said, I won't bring a complete destruction on Judah. ופסוקים 6 ו-7 באותו פרק, ויקנו שרי ישראל והמלך ויאמרו צדיק אדוני ובירות אדוני כי נכנעו, ובעצם אם נסכם הוא גורם לזה שיהודה לא נחרבת לגמרי, הוא משאיר שם איזשהו חלק. Now this king Shishak, actually we have lots of an inscription in the temple of Karnak in Thebes in Egypt. This is a picture of him. אז יש לנו פריטים ארכיאולוגיים, תחריטים כאלה של המלך שישק. And what's interesting is he, all of these little, they're called cartouches, they're actually cities of this campaign that Shishak took when he came into the land. Shishak mentions all of the cities that he conquered when he came to the region. אז יש לנו פה תיאור בתחריטים של כל הערים שהוא כבש במשך התקופה הזו של המסע כיבוש. And there's 175 cities mentioned here, and Jerusalem's actually not mentioned. וישנם 175 ערים שמוזכרות, אבל ירושלים היא לא אחת מהן. And it's interesting because the Bible actually says that God spared Jerusalem. So we have an interesting correlation there between archaeology and the Bible. ורואים פה איך זה בעצם משלים את דבר אלוהים, כי דבר אלוהים אומר לנו שירושלים לא נכבשה כי אלוהים עשה חסד איתו, אז זה פשוט תואם. And then eventually we learn from this and other inscriptions that Shishak actually conquered the northern kingdom, Jeroboam's territory. ובסופו של דבר אנחנו יודעים ששישק מלך מצרים דווקא כבש את הממלכה הצפונית של ירובעם. All right, we'll get to the final stage here. I'm coming to the end. אז אם אפשר עוד אחד, we actually found a little inscription in an excavation at Megiddo, mentioning Shishak. עוד פעם. אוקיי, אז מצאו עוד פריטים ארכיאולוגיים באזור מגידו שמתארים את שישק. ועוד אחד. Keep going, John. Okay, we get to the end of his reign. אוקיי, עכשיו מגיעים לשלב של סוף המלכות. And this is real quick because we don't actually know anything else that happened during the next 12 years of his reign. וזה יהיה מאוד מהר כי אין לנו פרטים נוספים על 12 השנים האחרונות במלכות שלו. 1 Kings 14 says that there was continual war between Jeroboam and Rehoboam. במלכים א', פרק י"ד, אנחנו רואים שהיה איזשהו כל מיני מלחמות ומאבקים בין ירובעם לרחבעם. And Chronicles says that he did evil in his days. ובדברי הימים אנחנו יודעים על רחבעם שהוא עשה את הרע בימיו. And I think from that we can conclude that Rehoboam abandoned the Lord and finished on the wrong foot, as it were. אז מזה אפשר להסיק שרחבעם עזב את אלוהים וסיים בצורה לא טובה. And that's the end of Rehoboam's reign. וככה מסתיימת המלכות שלו. And you're probably like, wow, what does all this like history have to do with life? ויכול להיות שהרבה אנשים Put your שואלים, hand down back there. No. הרבה אנשים אולי שואלים, איך כל ההיסטוריה הזאת שראינו קשורה לחיים שלנו עכשיו? But again, it's in the Bible and it's important. I think that it's in the Bible because God wants to teach us something through this. אבל אם זה בתנ"ך, כנראה שאלוהים רוצה ללמד אותנו משהו דרך זה. You know, God doesn't want us to just learn about the history of Israel. He wants us to learn from the history of Israel. אלוהים לא רק רוצה שנלמד על ההיסטוריה של עם ישראל, אלא גם מההיסטוריה. And honestly, I kind of struggled when I was trying to think, okay, how do I bring all of this together? What's kind of an application can I make here? אז היה לי קצת, זה לקח קצת זמן לראות איך אנחנו יכולים באמת ליישם דברים לחיים שלנו על פי הסיפור שקראנו. And in the end, I asked myself, what's the main point of the story? Why is this story in the Bible? ושאלתי את עצמי בסופו של דבר, מה הנקודה העיקרית? למה הסיפור הזה בתנ"ך? And it's in the Bible to show why there's two kingdoms, the north and the south. אוקיי, אז זה מראה לנו למה היו שתי ממלכות, הדרומית והצפונית. But within that story, we're taught something very important. אבל בתוך אותו סיפור אנחנו גם לומדים משהו מאוד חשוב. And I think you know that by now, I've emphasized it. The division of the kingdom was actually something that God brought about. הפילוג של הממלכה זה היה משהו שאלוהים הביא.
As go to the next slide. God is sovereign and nothing takes him by surprise. אז אפשר לראות שאלוהים הוא בעצם ריבון, הוא שולט על הכל ושום דבר לא מפתיע אותו. And you know, sometimes we get a little bit uncomfortable when we think about God's sovereignty. ולפעמים אולי מרגישים קצת לא נוח לדבר על הריבונות של אלוהים. I mean, I like to be the one sitting on the saddle and holding the reins, right? I like to be the one steering the horse. אני אוהב להיות זה שיושב על הסוס עם המושכות ושולט. But the Bible says that God's the cowboy, right? He's the one that's sitting on the horse and steering it. אבל במובן מסוים התנ"ך אומר לנו שאלוהים הוא הקאובוי שיושב על הסוס ומכוון אותו. And when we recognize that, though, I think that's an encouragement for us. אבל כשאנחנו באמת מבינים את זה, אני חושב שזה יכול לעודד אותנו. There's a lot of people in this congregation that are hurting. יש הרבה אנשים פה בקהילה שהם כרגע במצב כואב או קשה. Some people are sick. חלק חולים. Some people just experienced a tragedy. חלק עברו איזושהי טרגדיה, משהו קרה. Maybe you're not married and you've always wanted to be married and you thought, surely at this point in my life I'd be married. אולי חלק מהאנשים הם רווקים או רווקות שחשבו, וואי, בשלב הזה כבר הייתי בטוח שאני אהיה נשוי. Or maybe you're at a point in your life where you thought, I couldn't ever imagine being here. How is it that I've arrived at this point in my life? או שהגעתי לנקודה בחיים שאף פעם לא חשבתי שאני אגיע אליה, לא רציתי להגיע לפה. And the question we can ask, well, did this take God by surprise? והשאלה שצריך לשאול, האם זה משהו שהפתיע את אלוהים? And the answer is no. והתשובה היא ברורה, לא. Right? The Bible consistently teaches that he is the one that is actually behind the stage, ordering everything according to his plan. התנ"ך מראה לנו בבירור שאלוהים הוא בעצם זה שעומד מאחורי הקלעים ומסדר את הדברים כמו שהוא רוצה. Right? Ephesians chapter 1 verse 11 says that God works all things according to the counsel of his will. אז אלוהים אומר לנו באל האפסים, פסוק 11, שהוא הפועל בכל בהתאם למחשבת רצונו. The thing is we don't always have a commentator like the book of Kings has that sort of explains the events. לנו לא תמיד יש איזשהו מישהו פרשן שמראה כמו בספר מלכים שאלוהים הוא זה שסידר את זה ככה. And it takes faith for us to actually believe that. אנחנו זקוקים לאמונה כדי באמת להאמין בזה. So we could ask the question, well, did God cause Rehoboam to sin? אז נשאלת השאלה, האם אלוהים קרא לרחבעם לחטוא? Of course not. ברור שלא. Right? James chapter 1 says God doesn't tempt anyone. Everybody that sins has done so because of his own choosing. אנחנו רואים ביעקב, באיגרת יעקב פרק א', שברור שאלוהים לא מפתה אף אחד ברע. מי שחוטא זה מתוך עצמו. So the good news is nothing takes God by surprise. אז החדשות הטובות זה ששום דבר לא מפתיע את אלוהים. On the other hand, ומצד שני, we're also responsible for our actions. אנחנו כן נושאים באחריות על המעשים וההחלטות שלנו. And that's the second point here, right? Rehoboam had a part to play in the division of the kingdom. וזו הנקודה השנייה, שאנחנו, כמו רחבעם, יש לנו אחריות על המעשים שלנו. It's kind of like a big game of chess, isn't it? זה קצת כמו משחק של שחמט. We have our decisions to play, and yet God is behind the scenes weaving all of those moves into his grand plan. אנחנו עושים את המהלכים שלנו, אבל אלוהים כאילו מאחורי הקלעים פועל ומסדר את הכל בהתאם לתוכנית שלו. And so believing in God's sovereignty doesn't absolve us of any sort of responsibility. אז אם אני מאמין בריבונות של אלוהים, בזה שהוא שולט בכל, זה לא פוטר אותי מהאחריות על המעשים שלי. Are we living in a way that pleases God? האם אנחנו חיים בצורה שמפארת את אלוהים? In your relationships, in the way that you act with your children, in the way that you interact with those in the congregation, are you behaving in a way that gives glory and is pleasing to God? במערכות יחסים, בקשרים שלנו, במשפחה, אחד עם השני, בקהילה, האם אנחנו מפארים את אלוהים? So let's think of that this week as we try and live this life in the best way that we can with his help. Number one, all things are in God's hands. Nothing takes him by surprise. On the other hand, we're also responsible for our actions.
אז בואו ננסה השבוע לחשוב על זה כשאנחנו מקבלים החלטות, עושים דברים. מצד אחד אלוהים באמת לא מופתע משום דבר והוא ריבון, ומצד שני כן יש אחריות והשלכות להחלטות שלנו. אמן. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,